இந்த இனிய மாலை விழாவில் வந்திருக்கும் அனைவரையும் பேராசிரியர் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் 90வது பிறந்த நாள் ஏற்பாட்டுக்குழு சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கின்றேன். இந்த இனிய விழாவை தொகுத்து வழங்கும்படி டாக்டர் சித்ரா வெங்கி அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். டாக்டர் சித்ரா வெங்கி அவர்கள் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் இங்கிலீஷ், எத்திராஜ் காலேஜ் ஃபார் உமன். டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் கிட்டத்தட்ட 27 வருடம் அனுபவம் வாய்ந்தவர். சித்ரா வெங்கி அவர்களை நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கும்படி அன்போடு அழைக்கின்றேன். Good evening to all the dignitaries and wonderful people gathered here today to celebrate the glorious 90th birthdays of a visionary leader and educationist par excellence, our most respected Dr. M.ANANDAKRISHNAN and his beautiful wife Thirumati Jayalakshmi Anandakrishnan. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இணையில்லா தலைவரும் மிகச் சிறந்த கல்வியாளருமான ஐயா டாக்டர் எம் அனந்தகிருஷ்ணன் மற்றும் அம்மா திருமதி ஜெயலக்ஷ்மி அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்களின் 90வது பிறந்த நாளை கொண்டாட இங்கு வந்திருக்கும் சான்றோர் மற்றும் அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் அன்பும் வணக்கமும். உன்னதமான இந்த நிகழ்வை மங்களகரமாக துவக்கி வைக்க தங்கள் திருக்கரங்களால் குத்துவிளக்கேற்றி வைத்து இந்த அரங்கிலும் அனைவரது உள்ளங்களிலும் ஒளியேற்ற டாக்டர் எம் அனந்தகிருஷ்ணன் மற்றும் திருமதி ஜெயலக்ஷ்மி அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். We request our revered Dr. M. Anandakrishnan and our beloved Amma Jayalakshmi Anandakrishnan to give an auspicious start to the program by lighting the Kuttuvilakku. May the light spread across this hall and into the hearts of all those gathered here. வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுபிணி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும் என்ற அபிராமி பாசுரத்துக்கு உருவமாக விளங்கும் நம் மதிப்புக்குரிய ஐயா டாக்டர் எம் அனந்தகிருஷ்ணன் மற்றும் அவர்கள் பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுக காணொளியை இப்பொழுது பார்க்கலாம். We will now have a promo of a short audio visual on the brilliant contribution of our illustrious educationist Dr. M. Anandakrishnan.
nation enjoys the use of a vast hoard bequeathed to it by antiquity and transmits that hoard, augmented by fresh acquisitions, to future ages, said Thomas Macaulay. Dr. Ramamurthy Anandakrishnan exemplifies this as he carries forward the torch lit by the inspiration he gained from his renowned father, Dr. M.ANANDAKRISHNAN. Dr. Ramamurthy Anandakrishnan, who claims that his father taught him the importance of work and personal responsibility, is a research faculty at the Edward Via College of Osteopathic Medicine in Virginia. I request Dr. Ramamurthy Anandakrishnan to welcome the guests to this momentous celebration. Namadhu Vizha Nayakan Dr. M. Anandakrishnan அவர்களின் தலை மகனான டாக்டர் ராமமூர்த்தி அனந்தகிருஷ்ணன் விருந்தினரை வரவேற்று உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Welcome and thank you so much for joining us on this very, very special occasion, the 90th birthday of my mother and father. It's truly humbling and an honor to see so many of you gathered here today, especially our esteemed speakers who will be talking more about my parents' accomplishments and their lifetime of service. I think I speak for all of us here when I say that we are here because of the deep love, admiration, respect, and honor that we have for the two of them and their lifetime accomplishments. The reason we are here is not only because we love them and we admire everything that they have done and accomplished, but also for their selfless lifetime of service, for which my father, as you know, has been awarded the Padma Shri. And I think in every aspect of their life, they have shown a dedication to public service, to helping in any way that they can the less privileged among us. And that has been proven by the many policies and educational initiatives that my father has put in place. You may or may not agree with them, but they believe in that and they have put their heart and souls into that. Now, anybody who knows my father knows that if you give him a microphone and a topic, he can hold court for an hour, no sweat. Unfortunately, I did not inherit his gift for speech making. So let me just say once again, it's an honor and pleasure to have you all join us today. I look forward to getting to know many of you that I do not know much better, and thank you for coming. Thank you, Dr. Ramamurthy Anandakrishnan. We are now going to have the first session of our celebrations, where eminent speakers are going to felicitate the achievements of our revered Padma Shri Dr. Anandakrishnan and speak on special topics. We request our esteemed speakers to speak only for 7 to 10 minutes owing to the paucity of time. நேரத்தின் அருமை கருதி நமது சிறப்பு பேச்சாளர்கள் 7 to 10 நிமிடங்கள் வரை மட்டுமே பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதலில் நாம் பேச அழைப்பது திரு துக்காராம் அவர்களே. திரு துக்காராம் is the chairman and CEO of 13i Capital, a private investment management company in Wisconsin, USA. He was the former president of the Chicago Tamil Sangam and former president Tamil Nadu Foundation, USA. He is a philanthropist and a truly committed person with great societal concerns. He was honored by President Bush in 1991 as one of the 8 outstanding Asian Americans for his contribution to the Asian American community. அமெரிக்காவிலிருந்து இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இங்கு வந்திருக்கும் சிகாகோ தமிழ் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவரும் தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையின் முன்னாள் தலைவருமான திரு ராம் பி துக்காராம் அவர்களை Service to the Society through Voluntary Organizations என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். Good evening, Dr. Anandakrishnan, Mrs. Jaya Anandakrishnan.
you must be feeling pretty good. That's good. That's, I wish my wife was here, but unfortunately she's not here. That she said, no jokes, because I do not have any G-rated jokes. So she said, no jokes. So I'll keep it simple. But she reminds me of a story. Some time ago, we attended a retirement party for one of our friends. On the way back home, she tells me, he said retirement party. He looks a lot younger than you. I said, I don't know how to respond. I said, did you look at the person next to him? She is the one responsible for that guy being so young. No response. Sir, if Anandakrishnan is a great shape, you all know who is responsible. Thanks, Jaya, Lakshmi, Anandakrishnan. So, we thank you for keeping him in fighting shape all these years. So hope it will continue for a long time. I met Dr. Anandakrishnan approximately more than 25 years ago at his office when he was Vice Chancellor of Anna University. At that time, the TNF has got the land allocated by former Chief Minister, Mr. M.G. Ramchandran, and then we had the task of building the center there. Dr. Anandakrishnan was a lead trustee. He helped us build the first phase. It took us almost 6 years, and we didn't have any kind of an office. I always met his office after 5:30 because he's pretty busy until the time. We always meet in the evening. And then the second phase we completed the center when he was a chairman of the Tamil Nadu Foundation, which was, I think, 1996, if I remember correct. Since then, he is serving as a TNF, as a chairman of the Advisory Council. He has been involved with the TNF for the last more than 30 years. His service is exemplary. So when he became the chairman, he told us that we have to do something significant for our whole Tamil Nadu. Doing little projects from funding from states is fine, but we have to make a change. The first one he suggested is a model for doing bigger projects. That was, if you can find a way to get the government, a non-profit foundation, as well as a technical institution join together and do something significant. He suggested doing a computer education. He said the rural children have no chance of learning computers, so we should take the computers to the villages. So we selected 6 villages in North Arcot district. We trained about 12 teachers through his assistants at the Anna University. And we did the program for 2 years. The significance of the program is very, very huge. Because of that program, TNF was able to help more than 100 schools in Tamil Nadu have computer centers. Using the same concept, TNF did an Anganwadi project for smokeless kitchens for that Anganwadis. There are more than 56,000 Anganwadis in Tamil Nadu. We were able to provide 17,000 Anganwadis smokeless kitchens. So that was primarily, again, a joint program between the government, foundation, and then a funding agency. So similarly, right now we are doing a project for more than 30 districts, TNF. The same concept is being used for primary school education, helping students from 6th grade to 9th grade who are behind studies because of the economical situations. Not necessarily they are behind studies because they are not capable, but the economical situation causes the kids to lag behind education. We are helping them. So that was the idea from Dr. Anandakrishnan. And the next thing I can remember is I am from the class of 63 from College of Engineering, Guindy. So at that time, our engineering college was approaching almost 200 years
of history. We didn't have an alumni center. We thought, from a class of 63, we thought we should do something significant. So we should build an alumni center. So we went to Dr. Anandakrishnan. Obviously, you know how difficult it is to get the land allocated. So he was able to allocate the land for the building the center at the college campus. We were able to build a center. So finally, after 200 years, we have an alumni center. Thanks, Dr. Anandakrishnan was Annamalai University. I was a vice chancellor at the time. If he was not there, I am positive this would not have happened. So I think all the engineering college students should be very grateful for that particular, for the particular institution. So when we wanted to build the TNF center, the major problem was the funding. The first phase was built quite some time ago. At that time, the Indian community in the States was not very, I would say it's not very healthy. Mostly first generations. We are all trying to build our situation and try to survive and make a career. It was very, very difficult to get the funding. So when the second stage came, at that time, Dr. Anandakrishnan was a chairperson. So I met with him, Doctor, we have to get the funding for the second stage, and instead of going to the general populace, which is going to be tough, maybe we should contact 5 or 6 people, our friends who can afford to spend $20,000 a piece. Before I even finished my coffee, I remember very well, I had a coffee with him at Park Sheraton. Before I can finish it, he said, I'll give you the first 20,000. I mean, it is, how difficult it is giving $20,000 without even thinking for about even 30 seconds. That was the seed money for our second stage of TNF Center. If you ever walk by Kiel Park Gardens, the TNF Center, which is a 10,000 square foot building, is worth, ulti number of crores, a 10,000 square foot building with 5 floors, and we are helping so many things. That center is a living memoriam for all the TNF members of USA, and they owe a great debt to Dr. Anandakrishnan for his help and making it forever. It's okay. If there is a living memoriam in this Tamil Nadu, that's it. There are more than 23 countries, I was told, Tamilians live, but only the Tamil NRIs from USA is the one really doing something for Tamil Nadu on a very regular basis, and we have a center to focus on. I must have met Dr. Anandakrishnan for more than 100 times, I would think, in the last 30, 40 years. At least there is seldom, I think when I come down here, I'll make it a point, I'll meet for either a cup of coffee or for these days he doesn't drink, I know, but once in a while we used to have a drink or a lunch or a dinner or something. But I think I watched him over a long period of time. I learned a lot from watching him. There is a life, people talk about purpose-driven life, but not only purpose-driven, it has got with a certain principle. I think there is one thing I learned from Dr. Anandakrishnan is, you never undermine your principle and value system. Once you lose that, you do not, there is no point really consider yourself a human being. So that's the one thing I learned. A very purpose-driven life. I learned a lot from him all these 30 years. And I don't know how he keeps going, there is every day battery keeps on ticking. I think how he does going. Hopefully, I'm very thankful for having chance to share my impressions and my feelings and my respect for Dr. Anandakrishnan. And hopefully, I'll be invited again in the next 10 years for the big event. At that time, I hope I stay a lot younger than what I look right now. Thank you, sir. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Thank you, Tukaram sir. The
flow of inspiration warms us, it is a holy rapture, said Ovid. To felicitate and pay glowing tributes to this visionary educationist who inspires us all, we now call upon Thiru Arun Mahiran from Singapore. He is a Special Research Advisor, Institute of Policy Studies, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. He is a person with varied interests in the arts, media and culture. He was until recently an adjunct professor at the Wee Kim Wee School of Communication and Information at Nanyang Technology University in Singapore. Dr. Anandakrishnan மீது பெருமதிப்பும் கொண்டவரான திரு அருண் மகிழனை A Tribute from Singapore என்ற தலைப்பில் பேச பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். விழா நாயகர் பேராசிரியர் ஆனந்தகிருஷ்ணன், திருமதி ஆனந்தகிருஷ்ணன் மற்றும் இல்லத்தினர், பெரியோர்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் இங்கு என்னை பேச அழைத்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்து, தமிழ் தெரியாத சிலரும் இந்த அரங்கில் இருப்பதால் நான் சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு முக்கியமாக போய் சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அடுத்து பேச இருப்பதை ஆங்கிலத்தில் பேசலாம் என்று நினைக்கின்றேன். I was told that Prof has given very strict instructions to speakers that no one should sing his praise. I want to promise him that I will do a Mark Antony and say, I have not come here to praise Caesar. I'm only here to tell it like it is. I come as a representative of Singapore as well as in my personal capacity. And I want to first offer the greetings and congratulations of my fellow Singaporeans. As someone who has earned the privilege of being a friend of this great man, I also offer my personal prayers to you, Prof, and Mrs. Anandakrishnan. Going by the people like Mr. Anandan and Mr. Venkatrangan, who have been liaising with me so far on giving a message and then giving a speech, I was under the impression that the gathering would be of the Inflit clan. Only this afternoon, I learnt about the other speakers and the kind of attendees that would be here this evening. So I discarded my detailed tribute that would only make sense to the Infit people and hastily put together this short speech. It seems to me that some of you may not even be aware of Infit and much less the role that Prof played in that organization. So I want to share with you some key points about the organization and how Prof made that organization what it was and what it is. Infit stands for International Forum for Information Technology in Tamil. It was the first worldwide organization to represent the global community that has been interested in Tamil computing and the internet. It was formally inaugurated in 2000 in Singapore, and Prof was the founding chairman of the organization. Though Tamil computing has been occupying the minds of many people for more than 2 decades before Infit, the enthusiasts were not only scattered around the world, they were also splintered in their views and ideologies about Tamil computing. It is not for nothing that we are called the argumentative Indians.
regardless of which country we belong to. And the Tamil computing enthusiasts were proving it every day. Some of us felt that there must be coordination so that we can present coherent and convincing arguments to the world authorities, and these are the people who are governing the internet and making rules about Tamil computing. As often happens in life, a man who was an expert in neither Tamil nor computing came into this world to tame and temper the disparate crowds and lead them to the promised land. And I'm not referring to Moses and his tablet, but to Prof. Anandakrishnan and his title. He had just been made the first IT advisor to the Tamil Nadu government by then Chief Minister Kalaignar Karunanidhi. For those of us outside Tamil Nadu, the title was not the clincher. Among the worldwide tribe of Tamil computing enthusiasts, there have been some wild characters who can only be described in Tamil as Vanangamudi. These are technical wizards, and they know they are. At least two such characters are here. One is Mr. Muthu Nedumaran from Malaysia, and the other one is Mr. Manivarnan from America. These are people who did not bow down easily, yet when Prof came on the scene, everyone, including the wildcats of Tamil Nadu and Sri Lanka, submitted himself or herself without much resistance. More than his title, Prof brought wisdom and decorum to the table. He gave everyone space, he listened to everyone, and in the end, found a compromise that would satisfy no one completely, but everyone reasonably. That is how international order works, and Prof was an internationalist at heart, and the best of the lot in the INFIT tribe. It was because of him that a consensus emerged among disparate elements within INFIT, and it was because of him the organization had a dignified stature in the world computing community, and it was certainly because of him that the Tamil Nadu government gave so much support for INFIT. I should add that it was also because of Prof that Singapore was made the first headquarters of INFIT, and I was made the founding executive director of INFIT, which was an extraordinary privilege and pleasure. Some people come into an organization and make themselves big in the process. Some others come into the organization and make it big because they're already big themselves. Prof. Anandakrishnan did not need INFIT to make him a great man. He brought greatness to INFIT. Caesar made Rome big, but met with a tragic end. Prof. Anandakrishnan made INFIT big and is still living to enjoy the adulation of multitudes around the world. On behalf of all INFIT members all over the world, I pray, may God bless you with many more years of happy, healthy, productive life. Thank you. Thank you, Thiru Arun Mahilan sir. தமிழ் உயர்ந்தால் தமிழ்நாடு தானுயரும் அறிவுயரும் அறமும் ஓங்கும் என்ற பாவேந்தர் பாரதிதாசன் வரிகளுக்கேற்ப தமிழ் கணினி பயன்பாட்டில் பெரும் முன்னேற்றங்களை கண்ட ஐயா திரு M. ANANDAKRISHNAN அவர்களை வாழ்த்தி
அழகு தமிழில் தமிழரும் அவர் தம் சினவாமும் என்ற உரையும் ஆற்ற வருகிறார் திரு தியோடோர் பாஸ்கரன் அவர்கள். Thiru Theodore Bhaskaran is a renowned Indian film historian and wildlife conservationist. His book, The Message Bearers, is a standard reference work on early South Indian cinema. His book, Eye of the Serpent, An Introduction to Tamil Cinema, won the President's National Award. He has served on the board of National Film Archives and has been a jury for the National Film Awards. He has been awarded the E.L. Virudu for Lifetime Achievement by Canada Literary Garden. He was formerly the Chief Postmaster General of Tamil Nadu. I humbly request Thiru Theodore Bhaskaran to speak on the topic Tamilarum Avartham Cinemavum. Anandakrishnan தம்பதியருக்கு எனது வணக்கம். கருமேகங்கள் நமது நாட்டை சூழ்ந்திருக்கும் இந்த வேளையில் மதவாதம், பயங்கரவாதம், சகிப்புத்தன்மையின்மை, இந்த இருளில் சில ஆளுமைகள் ஒளிக்கீற்று மாதிரி நம்முடைய இருக்கின்றார்கள். அதில் ஒருவர் திரு அனந்தகிருஷ்ணன். மனம் சோர்ந்து இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஆளுமைகளை நினைத்தால் நமக்கு நம்பிக்கை பிறக்கின்றது. நான் அவருடன் இரு தளங்களில் பணியாற்றும் பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஒன்று, ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகத்தின் அறக்கட்டளை. இரண்டாவது, தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளி கல்வி திட்டத்தின் குழு. இந்த இரண்டிலும் அவருடன் பழகும் பொழுது நான் கற்றுக்கொண்டது, அவருடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கின்றது, ஒரு மாடல் that we can follow. அத்தகைய ஒரு ஆளுமையை போற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுப்பதை நான் ஒரு பேராகவே கருதுகின்றேன். கல்விக்கு மிகவும் சம்பந்தமான ஒரு தலைப்பை பற்றி பேச விரும்புகின்றேன். தமிழ் சினிமாவும் தமிழரும். தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில் கருத்தரங்களில் நான் பங்கெடுக்க போகும் பொழுது அடிக்கடி அவர்கள் கேட்கும் ஒரு கேள்வி, ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சினிமா இவ்வளவு தாக்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது? தமிழர்களுக்கு ஏன் சினிமாவில் இவ்வளவு நாட்டம்? எப்படி இந்த புதிய கலை வடிவம் எல்லா மக்களையும் பைட் பைப்பர் ஆஃப் ஹாம்லின் இழுத்து கொண்டது போல் தங்களை கூட்டிக் கொண்டு செல்கின்றது? மலையாளத்தில் இது நடக்கவில்லையே, வங்காள சினிமாவில் இது நடக்கவில்லையே. இந்த கேள்விகளுக்கு பல பதில்கள் இருக்கலாம். நான் கவனித்ததை உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகின்றேன். இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தேட ஒரு 100 ஆண்டுக்கு பின் செல்ல வேண்டும். நமது வாழ்வில், நமது உலகில் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் விடை தேட வேண்டும் என்றால் வரலாற்றுக்கு போக வேண்டும். அது காஷ்மீராக இருக்கலாம், பாலஸ்தீனிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம். வரலாற்றின் வேர்களில் தான் புரிதல். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ் சினிமா தோன்றிய போது அதை யாரும் கண்டுகொள்ளவே இல்லை. இது ஒரு அசுர குழந்தையின் பிறப்பு என்பதற்கு எந்த அறிகுறியும் இல்லை. முற்றிலும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு கலை வடிவம். அதன் தோற்றத்தை யாரும் பொருட்படுத்தவே இல்லை அது தோன்றிய போது. இந்த காலகட்டத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் தொழிலாளி வர்க்கம் என்ற ஒரு மக்கள் பகுதி உருவாகி கொண்டிருந்தது. துணி ஆலைகள், ரயில் போண்டி போக்குவரத்து முதலிய தோன்றியிருந்தன. மக்கள் திரள் சமுதாயம் உருவாகி கொண்டிருந்தது. இவர்களை சினிமா பெரிதும் ஈர்த்தது. இது அன்றிருந்த படித்தவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. இந்த உதாசீனத்திற்கு ஒரு சமூகவியல் ரீதியான ஒரு காரணம் உண்டு. நமது சமுதாயம் அடுக்கடுக்கான சமுதாயம். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் பாருங்கள், ஜாதியால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமுதாயம். அதில் எல்லாவற்றையும் ஊடுருவி ஒரு கலை வடிவம் தோன்றுகிறது. யாவரும் பாகுபாடின்றி பார்க்கக்கூடிய ஒரு வெகுஜன ஊடகமாக
சினிமா வந்தது. ஜாதியால் பிளவுபட்டிருக்கும் ஒரு சமுதாயத்தில் இது ஒரு பெரிய காரியம். யாவரும் ஒன்றாக ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து சினிமா பார்க்க முடியும். The film house was the first democratic space. இது படித்த கூட்டத்திற்கு பிடிக்கவில்லை. அந்த காலத்து மேட்டுக்குடியினருக்கு இது சகிக்கவில்லை. கீழ்த்தட்டில் இருப்பவன் ரசிப்பதை மேல்தட்டுக்காரன் கண்டுகொள்ளவே மாட்டாரு. கூலிக்காரனும் ரிக்ஷாக்காரனும் பார்த்து மகிழும் ஊடகத்தை ஊக்குவிப்பதா என்ற மனோபாவம் வளர்ந்தது. ஆகவே சினிமாவின் சாத்தியக்கூறுகளை, அதன் பலனை அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை. இது பாமர மக்களின் கேளிக்கை என்று படித்தவர்களும் எழுத்தாளர்களும் புறக்கணித்தார்கள். இந்த நிலையில் தான் தமிழ் சினிமா வளர்ந்தது. சினிமா தோன்றி மக்களிடையே வரவேற்பு பெற்றிருந்த காலத்தில் அது யாரும் எழுத்தாளர்கள் யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை, அதை பற்றி எழுதவில்லை. 2 உதாரணங்கள் மட்டும் தருகின்றேன். ஒன்று சுப்பிரமணிய பாரதி, இரண்டாவது மாதவியா. சுப்பிரமணிய பாரதி வேலை செய்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு பக்கத்திலேயே ஒரு புதிய சினிமா கொட்டை இருந்தது. அதில் இந்த சினிமா, ஆனால் அவர் அதை பற்றி எழுதவே இல்லை. ஆனால் தீவில், ஐலண்ட் தீவில் ஒரு முதலாக சென்னையில் ஒரு விமானம் வந்து இறங்கியதை பற்றி எழுதியிருக்கின்றார். அதே மாதிரி அப்போது இருந்த எழுத்தாளர் மாதவையாவும் சினிமாவை கண்டுகொள்ளவே இல்லை. இது சுதந்திர போராட்ட காலம். தேசிய தலைவர்கள் எப்படி சினிமாவை பார்த்தார்கள்? காந்திஜி சினிமா இஸ் an evil என்றார். The evil it has done is patent என்று எழுதினார். ராஜாஜி சினிமாவை இது ஒழிக்க வேண்டிய ஒரு நச்சு என்றார். It's a poison that should be eradicated. சினிமாவில் எந்த பயனும் இல்லை என்று பெரியாரும் சொன்னார். இப்படி எல்லா திசையிலிருந்தும் நிந்திக்கப்பட்ட காலத்தில் ஒரே ஒருத்தர், காங்கிரஸ் தலைவர் சத்தியமூர்த்தி மட்டும் சினிமாவை ஆதரித்தார். அது மட்டுமல்ல, 1937 அவர் சினிமாவை கல்லூரியில் பாடமாக வைக்க வேண்டும் என்றார். இதில் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், முதலில் காங்கிரஸ் தான் சினிமாவை அரசியல் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தியது. அது மட்டுமல்ல, சட்டசபைக்குள் நுழைந்த முதல் நட்சத்திரம் இந்தியாவிலேயே கே.பி. சுந்தராம்பாள், ஒரு காங்கிரஸ் ஆதரவாளர். 1958 அவர் மேல் சபைக்குள் போகின்றார். சத்தியமூர்த்தி இறந்து போன பின் கலைஞர்களை, நடிகர்களையும் வழி நடத்துவார் யாரும் இல்லை. அவர்கள் தலைவர்களாமல் சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் சக்தியை உணர்ந்து திராவிட இயக்கம் அவர்களை சுவீகரித்து கொண்டது. மீதி கதை உங்களுக்கு தெரியும். பிரிட்டிஷ் அரசும் சினிமாவை ஆதரிக்கவில்லை. அவர்களுடைய படங்களை, மேற்கத்திய படங்களை ஆதரித்தார்கள். தமிழ் சினிமாவை அமுக்கி வைத்தார்கள். தணிக்கை மிகவும் கடுமையாக இருந்தது. அதிலும் இந்த 2வது உலக யுத்தத்தில் அதிகமாக தணிக்கை கடுமையாகி இயக்குநர்கள், படமெடுப்பவர்கள் இந்த பிரச்சனையில் அகப்பட்டு கொள்ள வேண்டாம் என்று பொழுதுபோக்கு படங்களை மட்டும் தயாரித்தார்கள். இதன் விளைவு என்னவென்றால், எந்த கருத்தும் இல்லாமல் பொழுதுபோக்கு சினிமாக்கள் மட்டும் தயாரிக்கப்பட்டன. பாட்டு, நகைச்சுவை, பெண்ணுடல் காட்டல், ஆட்டவாட்டம், துரத்தல், அடிதடி, இதுதான் சினிமா என்றாகிவிட்டது. ஒரு வெரைட்டி என்டர்டெயின்மெண்ட் போல. ஆகவே மக்களும் அதை புலன் அளவில் அணுக ஆரம்பித்தார்கள். அதாவது the approach was sensory, not intellectual. சுதந்திரம் வந்த பிறகு காமராஜ் சினிமாவை ஆதரிக்கவில்லை. ஆனால் அவர் காலத்தில் கிராமப்புறத்திற்கு கொடுத்த மின்சார வசதியினால் சினிமா கிராமத்திற்கு பரவி தமிழ் மக்களுக்குள் இன்னும் நெருக்கமானது. சினிமா என்றாலே
பொழுதுபோக்கு என்ற நிலை வந்துவிட்டது. இதுக்கு பேர், அது போடும் வரிக்கு பேர் கேளிக்க வெறி. ஸோ நவீன காலத்தின் ஒரு உன்னத கலை வடிவம் வளர்ச்சி குன்றிய நிலையிலேயே இங்கு உறைந்து விட்டது. நேரம் கொல்லி படங்கள் மட்டும் வந்தன. நமது படங்களில் உள்ளடக்கம் அதிகம் இல்லாததால் மக்கள் நடிகர்களை போட்ட ஆரம்பித்தார்கள். இது M.K. தியாகராஜபதர், P.U. சின்னப்பா காலத்திலேயே வந்துவிட்டது. சினிமா பத்திரிகையும் சினிமாவை பற்றி எழுதவில்லை, நடிகர்களை பற்றி எழுதினார்கள். அதில் கூட நடிப்பை பற்றி இல்லை, அவர் என்ன சாப்பிட்டார், அவர் என்ன சட்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று எழுத ஆரம்பித்தார்கள். இதுதான் ரசிகர் மன்றங்கள் தோன்ற காரணமாக இருந்தன. இந்த பின்புலத்தில் தான் நட்சத்திர அரசியல்வாதிகள் தோன்றினார்கள். The phenomenon of star politicians. நடிகர்களை போற்றும் வழக்கம் தொடர்ந்தது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு விமர்சகர் சொன்னார், the puppets have taken control of the puppeteer. அந்த நிலைமை, ஒரு தலைகீழான நிலைமை இங்கு வந்துவிட்டது. 70களில் சென்னையில் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் விஜயலட்சுமி என்று சோசியலிஸ்ட் கட்சி இருந்தார், பலருக்கு தெரிந்திருக்கும். அவர் ஒரு ஆய்வு செய்தார். அந்த ஆய்வின் பிரகாரம் இந்தியாவிலேயே அதிகம் சினிமா தமிழர்கள். இது எத்தனை சினிமா அரங்கங்கள் இருக்கின்றன, மக்கள் தொகை எவ்வளவு என்ற கணக்கு போட்டு, கேளிக்கை வரி கணக்கு போட்டு இந்த முடிவிற்கு வந்தார். இதுவும் ஒரு காரணம், சினிமா இங்கே தமிழர்களுக்கு மிகவும் ஈர்ப்பாக இருப்பதற்கு. ஸோ இன்று என்ன ஆகிவிட்டது என்றால், வாழ்க்கையின் எல்லா பரிமாணங்களிலும் சினிமா புகுந்து விட்டது. ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இஸ் ஃபுல். சில நாட்களுக்கு முன் மகாபலிபுரம் போயிருந்தேன். காலையில் ஒரு வேனில் இருந்து ஒரு கூட்டத்தை ஒரு வழிகாட்டி கொண்டு வந்திருந்தார். அற்புதமான பல்லவ சிற்பங்கள். இங்கே தான் K.R. விஜயா சர்வர் சுந்தரத்தில் டான்ஸ் பண்ணார் என்று இந்த வழிகாட்டி விளக்குகின்றார். அந்த அளவுக்கு சினிமாவின் மூலம்தான் நாம் வாழ்க்கையை பார்க்கின்றோம் என்று ஆகிவிட்டது. ஓகே, இந்த புள்ளியிலிருந்து நகர வேண்டும். இல்லை என்றால் முதுகின் மீது ஏறி தொத்திக்கொண்ட கிழவனை அகற்ற முடியாத சிந்துபாத் மாதிரி தான் நாம் இருப்போம். எப்படி இதை செய்ய முடியும்? நான் சினிமாவை படிக்க ஆரம்பத்திலிருந்து பேசுவது ஒன்றே ஒன்று, சினிமாவின் ரசனை பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் சொல்லித்தர வேண்டும். இசையை சொல்லித் தருகின்றோம், இலக்கியத்தை சொல்லித் தருகின்றோம், உன்னத இலக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். ஆனால் இந்த சினிமா ரசனைக்கு இடமே கிடையாது. அப்படி என்றால், அப்படி அது இடம் கொடுத்து சினிமா ரசனையை வளர்த்தால் நாம் சினிமாவை அறிவுபூர்வமாக அணுக முடியும். அதற்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டோம். ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு 2 கேள்விகள் எழ வேண்டும். அறிவுபூர்வமாக அணுகினார், இயக்குனர் என்ன சொல்கின்றார், அதை எப்படி சொல்கின்றார். முதலாவது உள்ளடக்கம், இரண்டாவது சினிமா. இந்த நிலைக்கு நாம் போக வேண்டியது சினிமாவை பற்றி கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளிலும் சொல்லிக் கொடுத்தால்தான். நன்றி. Thank you, Theodore Bhaskaran, sir. Dr. M.ANANDAKRISHNAN is renowned for advocating the use of the power of education for the upliftment of the downtrodden and economically underprivileged. Felicitating this legend and speaking on the topic, Growth of University System and Economics of Education in India, will be Professor Ved Prakash, former chairman of UGC. He is a great educationist and has served the cause of education for over 40 years. He is a recipient of the Fulbright Postdoctoral Fellowship. He is a visiting faculty at the University of Windsor, Canada, and a guest faculty at HIID Harvard University. He is also the founder, Vice Chancellor of the National University of Educational Planning and Administration. A versatile thinker and prolific researcher, he has authored over 100 publications.
I humbly request Professor Ved Prakash to speak on the topic Growth of University System and Economics of Education in India. Anandakrishnan, members of the family of Professor Anandakrishnan, my senior colleagues from the university fraternity, invited guests, ladies and gentlemen. It's indeed a very auspicious occasion for all of us who have assembled today here to celebrate 90th birthday of our leader, Professor Anandakrishnan. I have come especially to receive his blessings. I have long association with Professor Anandakrishnan spanning over 2.5 decades. And during that association, I have been deeply impressed by the range of his knowledge and ideas and his personal qualities. Professor Anandakrishnan, everyone knows, is a very broad-minded, very natural and dignified, truthful, has the courage to speak his own mind very valiantly. And he continues to be a source of great inspiration for all of us. I would like to take only a minute to share one of my very unique experiences with Professor Anandakrishnan in the city of Washington. I had gone there as a member of a delegation to a very important office. I'm not going to name, that. He came to know about our visit, and he reached there because he was already visiting his family in US. And before the commencement of the meeting, he took me aside and he said, Ved Prakash, I have come to know that there are some people who have been lobbying for massive privatization of higher education in India. And we are not yet ready as a nation to go in for that kind of massive privatization of higher education because we are a developing economy and we still need to recognize higher education as a public good and not as a private good. He didn't stop there. He also gave me very fine points to support the idea in favor of higher education as a public good, which speaks about the quality of his mind and love for the nation state. There are many more instances. Some are such that I cannot share with you when we would be traveling together and the way we would be spending the evenings together in the hotel and in the guest houses. He is indeed a celebrated academician who has been in the forefront of numerous reforms, both in the sectors of technical higher education and general higher education. He would always be remembered as a truthful person known for speaking his mind. He continues to be a great source of inspiration for all of us, and I have admired him for over decades. And with the same respect, sir, and admiration, I wish you today very many happy returns of the day. And pray to the Almighty to give you long life and great health. Like my previous speaker had said, that we would like to assemble here again after a decade to celebrate your birthday. With this, let me come to the topic that has been assigned to me, the growth of the university system and economics of education, and I'll be very brief. I will try to complete it within the time allotted to me. We all know that universities are the most enduring organizations in the history of the world because they are the organizations which have shown the way to the society and taken the society to the next stage of development. And if we look into the history of the Indian higher education, we find that institutions of higher learning of modern India owe very little to our ancient and medieval centers of learning. But we should not forget the very existence of those premier institutions like Takshila, Nalanda, and Vikramshila.
modern period of higher education can be traced back to 1781, which started off from the city of Calcutta, where people of creditable reputation approached the then Governor General Warren Hastings and requested him to articulate a policy on education, because we did not have any policy on education. Nothing happened for 29 long years. And then this group of illustrious people, our leaders of those eras, they got together and they decided to set up the colleges on their own. And the first college which was established in 1817 was Hindu College in Calcutta, which subsequently became the Presidency College and now the Presidency University. And then the leaders of this great country, they set up such institutions throughout the length and breadth of the country. The number was not very large. We set up Pune College in 1833, Elphinstone College, Bombay in 1834, Hooghly College 36, Agra College 39, Patna College 40, and Madras Christian College in 1852. And I was trying to look into the background of these institutions, how they were operating and what kinds of programs were they offering at that point in time. They were fully autonomous institutions. And they were not awarding the degrees and diplomas. They were only awarding completion certificate, finishing certificate, and those certificates were good enough to go to Oxford, Cambridge, Harvard, and pursue higher education. For 73 long years, we again did not have any policy on education in our country. Then came Wood's Dispatch in 1854, and he made long recommendations running into more than 100 paragraphs. Of them, one vital recommendation was to set up 3 universities in the port cities of Calcutta, Bombay, and Madras. And then in 1857, these 3 universities came up. And the colleges were affiliated with these 3 universities. Universities were not the places of imparting education at that point in time. They were the places to test the value of education which was imparted through these colleges. Then rest is the history, because the time is very short, so I would like to. Then we had very tall leaders like Jamsetji Tata, who set up Indian Institute of Science in 1909, Sir Syed Khan, who set up Aligarh Muslim University, Pandit Madan Mohan Malviya, who set up Banaras Hindu University in 1916, similarly Mysore University in 1916. We got independence in 1947, and no sooner had we got independence than we realized that we need to expand and strengthen our higher education. And then Radhakrishnan Commission was set up, which made a very strong recommendation, among others, that we need to strengthen and expand the existing system of higher education. Soon after that, we realized that we cannot strengthen higher education unless we strengthen the secondary sector. So then we set up Mudaliar Commission in 1952 to look into the issues and concerns of the secondary education. And then again, after 12 long years, we realized that we can't afford to look at education in a disjointed manner. We need to look at education in a holistic manner. And then we set up another commission in 1964 under the chairmanship of Dr. Radhakrishnan. And it was a very comprehensive education commission which made very many vital recommendations. Some of those recommendations are even as relevant today as they were in 1966. If you look into the decadal growth of the Indian higher education system, the first wave of expansion took place in early 60s and early 70s. But unfortunately, that was the time when we fought war with China in 1962, and then subsequently another war in 71 with Bangladesh. We did not have
adequate resources available with us to go in for massive expansion of educational facilities. But that was the first wave of expansion when we set up large number of public institutions. The annual growth of enrollment was pretty high. It was as high as 11% because of the swelling aspirations of the youth at that point in time, and most of the people sitting in the audience are the proud product of that era. Then the second decadal, if we look at the second decadal growth, then because of the shortage of resources, we decided to consolidate the initiative of the 64 and 74. And unfortunately, whilst we were consolidating, the annual growth of enrollment dipped down from 11% to 7.5%. And then came the third phase, where when we were preparing the new national policy on education between 1984 to 1994. Then came another era of post-policy interventions from 1994 to 2004. That was the era of liberalization, which started, of course, in 1991. And we introduced a number of quality initiatives. We set up National Assessment and Accreditation Council for the purposes of assessing the performance of individual institutions. We introduced the National Eligibility Test. And we continued in that mode. We opened up the higher education sector to the private service providers. But the second wave of expansion, where we received 9.5 times more resources than the 10th five-year plan, it was the era of the 11th five-year plan, and the size of the plan went up to 85,000 crore. We set up a large number of public institutions, and that was the period which witnessed unprecedented expansion of public institutions in the sector of higher education. We doubled the number of our premier institutions like IITs, IIMs. We set up Indian Institute of Science Education Research, NIPER, and etc. Then, this was also the time when we set up the National Knowledge Commission under the chairmanship of Dr. Sam Pitroda. We also set up another committee under the chairmanship of Professor Yashpal, Renovation and Rejuvenation of Higher Education. And the recommendations made by the National Knowledge Commission and by Yashpal Committee were almost identical. I mean, they were for making major reforms at the national level. And then we entered into another phase. The economy did not grow like it grew earlier. And then it was decided at the national level that we cannot afford to continue this expansion phase, and therefore let us consolidate the expansion activities. Large number of bills were introduced in the parliament with a view to bringing about reforms in higher education. Of them, the most prominent ones were that of National Commission for Higher Education and Research, National Assessment and Regulatory Authority, NARA Bill, and then Educational Tribunal Bill, then Foreign Educational Providers Bill, and in 2013 we came up with another major reform with a view to strengthening the state universities and state colleges, because bulk of enrollment in our country is with the state system, and we came up with Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan in 2013. In 2014, we entered into another phase, and we tried to introduce a number of reforms. We set up review committees to review the functioning of the University Grants Commission, to review the functioning of the All India Council for Technical Education. We provided vocational orientation to higher education. For the first time at the national level, we decided to support the community colleges and institutionalization of the bachelor and master's degree in vocational areas. Then some reforms were brought about in teacher preparation programs. We also decided to launch a movement to formulate new
policy on education, wherein the government of India came up with the concept note with 13 subjects pertaining to school education and 20 subjects pertaining to higher education. With all this, today we have reached a stage where we have set up a very gigantic system of higher education with 864 degree awarding institutions and 11,000 odd stand-alone institutions which are awarding diploma programs, post-secondary diploma programs, and we have a little over 40,000 colleges offering undergraduate and postgraduate programs. The gross enrollment ratio, if we compare it with the OECD standards, I mean, within the age cohort of 18 and 22, we have already reached 29% of the gross enrollment ratio in higher education. But if we take the conventional method of covering the age cohort of 18 to 23, then our gross enrollment ratio is 25.2%. We had started our journey with very limited resources after independence. We were spending only 0.68% of the GDP on education, encompassing all the three sectors: elementary sector, secondary sector, and higher education sector. Today we are spending 4.13% of the GDP on education, of which 1.26% is spent on higher education. And if you split higher education between technical higher education and general higher education, then on general higher education we are spending only 0.68%, and on technical education we are spending 0.58%. We had made a commitment in 1964 that we would be spending 6% of the GDP on education, of which 3% will go for elementary education, 1.5% will go on secondary education, and then 1.5% will go on higher education. We have not been able to realize that goal of ours. But mind you that was the time when we did not have such a gigantic system of education in our country. Today we have more than 15.5 lakhs elementary schools. We have 259,000 secondary schools, and we have about 43,000 higher educational institutions in this country. And if you put the number of teachers together across the sectors, it turns out to be more than 1.27 crore teachers. And the total number of students enrolled across the sectors is about 37 crores. Now, for this kind of humongous numbers, what we need to do today is that we need to compute the resources required for supporting that kind of gigantic system. We still keep talking about 6% of the GDP. I mean, which was talked about when the system was much smaller than what it is today. We have, in spite of doing all this, I mean, there are achievements wherein we can take pride, but we also suffer from a number of inadequacies. Most of our institutions fall in the category of learning system, wherein the knowledge created elsewhere is transmitted and certified. We have a large number of single faculty university. By way of fragmenting higher education, we have done more harm to the sector than doing good. We have regional variations in terms of number of institutions per 100,000 population, in terms of gender, social groups, and curricular provisions. None of our institutions is figuring in the global ranking. We have the issues pertaining to skilling. We have, because of the resource constraints, we have privatized higher education on the campuses of public institutions by way of offering so-called self-financing programs. We have a severe shortage of faculty, even in our most premier institutions. And economy is not absorbing the kind of graduates that we are churning out from our campuses. We suffer from autonomy. We are neither seeking autonomy, nor we have graduated ourselves to maintain the autonomy and further that kind of autonomy which is required.
we have a large number of unviable institutions. I would close by saying that while the state funding is shrinking, the social aspiration is increasing, and public institutions are involuntarily made to offer self-financing programs. We have frequent cuts in funding of the higher educational institutions. Whatever commitment we make, that commitment is not honored. And the per capita expenditure in higher education varies very widely. If you see the national average, it is only 15,360 rupees. But if you see the per capita expenditure in well-established central universities, it varies from 80,000 to 1,30,000. And if you, I mean, that kind of comparison is not appropriate. Now, we, insofar as economic investment in education is concerned, the question is, where do we put our money to improve the quality of education? That is a big question before us. We need to focus on those aspects of education which can improve the quality of education and help us make effective contribution to understand in-depth conceptual abstract knowledge in concrete form. Therefore, we need to invest more on curriculum designing, updating of syllabi, curriculum transaction, which means the classroom processes. Some of our institutions invest a lot on infrastructural facilities, but they are not spending enough on classroom processes which are of paramount significance. We need to invest on assessment methods. We need to invest on benchmarking in higher education. And benchmarking, not only benchmarking, but benchmarking, subject-specific benchmarking, because today we are not in a position to certify that when a graduate passes out after 3-year successful completion of the program, that he knows A, B, C, or he understands X, Y, Z, or he can perform D, E, F. And it is precisely for that reason that we need to form benchmarking clubs. We can go in for internal benchmarking, we can go in for external benchmarking, we can also go in for collaborative benchmarking. We also need to invest on continued professional development of teachers and their orientation to making them familiar with pedagogies and technologies relevant for teaching and learning. With this, I would like to express my thanks and gratitude for giving me this opportunity by the organizers of this event. And sir, let me once again wish you both very many happy returns of the day. Thank you very much. Thank you, Ved Prakash ji, for that comprehensive history of the growth of the university system. Dr. M.ANANDAKRISHNAN is a visionary who brought in several reforms in the system of technical education, such as the introduction of the single-window admission system and the cancellation of the common entrance test. Felicitating him and speaking on the topic, strengthening the reputation of technical institutions, is our distinguished guest, Professor S. Sadiq, former Vice-Chancellor, University of Madras. He was also the former director of the Madras Institute of Technology and is a renowned educationist. Chennai Palhalaikalakalathil Munnar Vendar, Professor S. Sadiq avargalai உரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கிறோம். Very esteemed Dr. Anandakrishnan and Mrs. Anandakrishnan and my dear friends. I was asked by a few people that I must speak in Tamil. Anyway, we have people like Professor Ved Prakash and others. I will speak in English. My English will be very poor, you must pardon me for that matter. Here also people came to me twice to tell me how long I could speak. Once I went to
Rotary Club. I asked them how long I could speak. They said I could speak any longer. But they said they will go in 5 minutes away. That's the way. So the coffee time has come. I am the last speaker. Friends, it is 29 years since I know Dr. Anandakrishnan. I was the director of MIT Chromebet, part of Anna University, when Dr. Anandakrishnan took over. And he did not permit me to work longer. Within 6 months, he only recommended, along with a few other people, to go to Madras University as a Vice Chancellor. The secret is that wherever he finds people with talent and promise, he is the first person to see that his colleagues grow up, rather than just while away their time with him. Thereby, on 13th of November 1990, when Kalaignar was coming to open a building in Madras Institute of Technology, by then I have come out voluntarily from the MIT directorship to Dean of Postgraduate Studies in Gindi. I was in the audience, and he started telling so much about me that I only started the building, in 11 months the building was over. So much. Kalaignar and the education minister, they were talking with each other something. I did not know what they talked. But exactly in 1 week I was made as a Vice Chancellor. So the way that he put the message publicly as well as privately, that has helped me very much. Friends, I am writing a book, The Story of the Vice Chancellors. It's not a book, it's a very big bound volume. It's a monumental document rather than simply something that people could take and read. In that I am writing so many things about Doctor. There, in Tamil when I was writing, in many places I put Anandakrishnan like that. So one gentleman said, it must be Anandakrishnan, not Anandakrishnan. By mistake, I put Anandakrishnan. Anandan means it is bliss, bliss. Always you are happy. Anandan means there is no end, eternal. So in his name, when you write in English, people could read mistakenly Anandakrishnan, correctly as Anandakrishnan. Either way, he is always an Anandakrishnan and an Anandakrishnan. That is very important. We all will join together to wish him both Anandam as well as Anandam. Long life as well as a kind of blissful life. Friends, everybody I saw in the thing, they are showing the picture. My picture is not seen here. There they put the subject like this. Normally, I was a very popular teacher for one reason. I never touched the subject. That's it. I asked the students, I have not touched the subject, still you are praising me, because it is available in the textbook as well as in the notebooks. You must tell only stories here. Those stories are not in the syllabus. Therefore, you should tell stories, but it's not a story, but a real thing that happened. In all the subject I see here, the role of women has not been given here at all. There's a woman sitting there. And Anandakrishnan cannot be this kind of Anandakrishnan without her. And that is an important point I want to touch first. When I was pressurized or I was pleased, whatever it may be, to award honorary doctorate to the Chief Minister J. Jayalalitha, Dr. J. Jayalalitha later. Within about 6 months' time, Anna University was proposing to give a honorary doctorate to a person, Dr. A.C. Muttaya, who is here there, for whom a degree is to be given. Somehow the politicians mistook. Now only Amma was given a degree. Within a few months, somebody else has given degree, honorary degree,
Therefore, they were angry. Believe me, they came with the sticks, this and that to just attack Dr. Anandakrishnan at his house. He was having a habit of watering the plants in the garden. Dr. Anandakrishnan was having only a banyan and he was watering. That's the time these fellows have come. This lady has realized something is wrong coming. Where is Vice Chancellor? They asked. Only in cinema you will see, but it happened in real life. She said, just now the Vice Chancellor has gone in the car. Did you not see? Those fellows never know Vice Chancellor. They never know Vice Chancellor. They have never gone to school, first of all. They are all great people. Finally, he was escaped. So this is only a very simple example of how this lady has been with him to help him all through. And I do not know anything more, but she had been with him in Washington and everywhere and brought up the children very well. And Dr. Anandakrishnan has come in the big way because of the lady behind him. Very humble, simple lady. That's a very important point. Now I will also try to touch the subject. He joined, after 12 years of the existence of the Anna University, he joined as a Vice Chancellor. Those two Vice Chancellors, one for 3 years, another for 9 years, they were trying to change certain things. But it was very difficult for them to change. Because in our nation, even in a university, unitary university like this, we don't give freedom to the teachers. But it is Dr. Anandakrishnan who came to Anna University, made all the teachers to be both responsible as well as they must be, what you call that, they must be responsible plus they must be giving why they are doing like that. So he gave freedom, accountability, that's about it, is not coming, accountability. See, he gave freedom to set question, evaluate paper, first in the PG, then in the UG. This was not tried elsewhere earlier, at least in Tamil Nadu. At that time, it was a unitary university. He tried first. Not an affiliating university with the 500 universities attached, colleges attached to that thing. And you do only conducting examination, evaluating paper, go around to just check what is happening. No professor in the university is able to do any research. Now it has gone to docs, to that matter. It was a unitary university in those days. You could do experiment, you could do better things. And he was also not against autonomy, but he was willing to give autonomy to colleges, provided responsibility and accountability are attached together. Mere freedom and autonomy should not be there. And even certain names he changed, because in our nation, names also make a lot of matter. Everywhere you found director like that. Head of departments were not given much importance. So he made a change. The campus directors were called deans afterwards. Only center, special centers, there the directors were given. It may look very small, but if somebody is in the system, for them only the difference will be seen and how it works very well. And he was trying to do that. He was the TANSET Vice Chairman, Tamil Nadu State Council for Higher Education. In that, he has to deal not only with the technical education, but also all universities. He was trying to change that perception, conception from conducting examination
you must do research, you must do beyond that thing, innovations, all those things he was trying to bring. But our nation is such a thing. It is very difficult to bring all those things. Somebody does, somebody disposes. So normally we used to say that a man proposes, God disposes. At one time Indira Gandhi was there. People said man proposes, the woman disposes, like that. It was. So you propose something, somebody will spoil that thing. When I was going through his various publications, I saw all these things are about society and technology and science. So from purely education, he changed over to this kind of concept, because when you grow in stature, there are many people to take the teaching and the kind of thing, and you have to go into the society. So all his contributions were towards the society. His experience back in Washington has helped him very much to think in terms of that. When I was with him, the other day I was writing a few words about his characters, and in that I found that simplicity, more than simplicity, the smiling. The studio wala here, the GK Vale, when I want to take a photo for my Vice Chancellorship, he took 1 hour to make me smile. Finally, by mistake, I smiled and he just took that thing. So, but always he is having a smiling face. Another is simplicity. Mostly in his dress, simplicity. In his talk, directly. Articulation, anything he will not confuse. Because it is great Buckminster said, any fool could make sophistication, but it needs a genius to make simplification. So he was a genius to make anything simple. That is the way I learned from him. He has learned and taught me from that is that don't write a big story before you write your objective. Because many people write, we are this, that and all. By that time, too many phones are coming, something comes, you just throw it out and you do not know what is the purpose of the letter. You give it to a clerk to find out. He also finds it difficult. But they write right at the first point itself, I am writing this letter to request you to give me donation. So the fellow who reads will know that he has to give donation. Then you write, why I am asking for donation will come later. And the executive summary, these are all the things I learned from Dr. Anandakrishnan, how to write a letter, how to just proceed further like that. These are all some of the things I thought that I could put in paper and read to you. And one publication he has made. He has been an assistant professor up to a director in charge in Kanpur before he left. Then he came back to Kanpur as a chairman of the board. That's another thing. When he was away, not as a chairman, I went to Kanpur. Talk came about him. Quite many people, elderly people, as well as young people are there. Everybody had a prize for his method of operating there, successfully operating. And then I also saw when he was there, he has written a book called The Engineering Graphics. I think that is the first book ever he has written. Many of you here might not be engineers. The engineering graphics is called as the engineer's language. Engineer's language is put up figure and explanation. You need not go to England to explain what you want to build. If you send a paper, that is called the map or you call it the drawing, clearly the engineer's language, the fellow in England will understand very well what I am planning to do, how I am going to build all those things. So it is called engineer's language. And he was very much attracted to write a book in that means. He wanted to develop the engineering education, that's the thing. And even today, as somebody was mentioning already, even in the paper today about quarter pages come about his work without his name. That is the textbooks which are coming in the
Tamil Nadu schools as on today, how the textbooks are being written. All guidance was given by him, and when I was calling him to give one lecture for us on that subject, he told that any education depends on the school education. If you cannot do the school education very well, what is the meaning of talking about engineering education and the medical education and all? You have spoiled the students, children at the beginning itself. So he has been concentrating, and that concentration itself will say that strengthening of higher education or technical education, that we are strengthening the school education today. That is how it comes. Therefore, friends, I have told all good things about him. So I have to say something about not bad, but we rubbed also with each other. That is, when I was in MIT Chromebed, I was working under him. I cannot rub because he is on the top. How can I rub? So when I went to Madras University, we started rubbing with each other, here and there. So today, if at all he would have suggested also my name, he wanted to have somebody who rubbed, as well as still we are friendly. As friendly, Dr. Anandakrishnan or Anandakrishnan, whatever you call, and Sadiq, we are always friends. But as a Vice Chancellor of the Madras University and the Vice Chancellor of the University, Anna University, we had some problem. There we were in the plane of the Vice Chancellors, we were having some friction, this and that and all, but all we forgot. Today, we always feel that we are friends. And once again, I would like to mention that by mistake I wrote Anandakrishnan. That is not a mistake. So we will have the Anandakrishnan and the Anandakrishnan, eternal long life Krishnan always. I join all of you to wish him Anandam and Anandam. Thank you very much. Anandamagavum, Anandamagavum. I will tell you why I need help to come down. I am a university football captain. But apart from that, it has come because when I completed 78 years, I wanted to test whether still I am a football player or not. I kicked football and got into trouble. That's how. ஆனந்தமாகவும் அனந்தமாகவும் தொடர்ந்திட வாழ்த்திய டாக்டர் சாதிக் அவர்களுக்கு நன்றி. We will now present to you an audio visual on the significant contribution of Dr. M.ANANDAKRISHNAN to Tamil computing. பேராசிரியர் மு. அனந்தகிருஷ்ணனின் பல அவதாரங்களில் கனித்தமிழ் தந்தை, ஃபாதர் ஆஃப் தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் அவதாரம் மிகவும் முக்கியமானது. 1990ஆம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதிகளில் இந்தியாவில் கணினி பயன்பாடுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்க தொடங்கியது. அந்த நேரத்தில் ஆங்கில அறிவு இல்லாத பெரும்பான்மையான தமிழ் மக்களும் கணினியை பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று கனவு கண்டார் ஐயா அனந்தகிருஷ்ணன். அதற்கு ஒரே வழி கணினியின் பயன்பாடுள்ள முழுமையான தமிழுக்கு மாற்ற வேண்டும். தமிழ் மட்டுமே தெரிந்தவர்கள் கூட எந்த இடர்பாடும் இல்லாமல் கணினிகளை இயக்க வேண்டும். இதற்கான அவரின் ஆர்வம் மற்றும் தொடர் செயல்பாடுகளின் காரணமாகவே தற்போது இந்திய மொழிகளின் கணினி பயன்பாட்டில் தமிழ் மொழியே முதல் இடம் வகிக்கிறது. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்தபோது அங்குள்ள வளர் தமிழ் மன்றம் சார்பாக சில கணினி பேராசிரியர்கள் மாணவர்களை கொண்டு கணினியில் தமிழை பயன்படுத்தும் பல ஆய்வுகளை நடத்திட வித்திட்டார். அதன் வளர்ச்சியை உற்று நோக்கியதில் கணினியில் தமிழை பயன்படுத்துவதில் பல தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் இருப்பதை அறிந்து கொண்டார். அதற்கான தீர்வுகளில் முதலாவதாக தமிழ் எழுத்துருக்கள் மற்றும் விசை பலகை தரப்படுத்துதல் பணியை மிக முக்கியமானதாக கருதினார். சிங்கப்பூரில் 1997ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ் இணைய மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டின் கருத்துருக்களின் அடிப்படையில் 1999ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் மற்றும் 8ஆம் தேதிகளில் தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னையில் உலக தமிழ் இணைய மாநாடு தமிழ் நெட் 99 என்ற தலைப்பில் தமிழக முதல்வர் தலைமையில் நடத்தினார் ஐயா. இந்தியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை, மொரிஷியஸ் நாடுகளின் அரசாங்க உயர்மட்ட பிரதிநிதிகளை வரவழைத்து
உலக அளவில் சிறந்து விளங்கிய அனைத்து தமிழ் கணினி மென்பொறியாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களை இணைத்து தமிழுக்கான முதல் தரப்படுத்தப்பட்ட எழுத்துரு மற்றும் விசைப்பலகை முறையை அறிமுகம் செய்தார். அதன் விளைவாக கணினி சார்ந்த பல கருவிகளில் தமிழ் எளிதில் பயன்படுத்தப்படும் மொழியாக மாறத் துவங்கியது. மீண்டும் 2010 கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப தமிழ் யூனிகோட் மற்றும் டேஸ் 16 என்ற முக்கிய தரப்படுத்துதலை தமிழ் மொழிக்கு அரசாணையாக பெற்றுக் கொடுத்தார். இப்படி இந்த 20 வருடங்களில் தமிழ் கணினி துறையில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சியால் தற்போதுள்ள அனைத்து விதமான தகவல் தொழில்நுட்ப கருவிகளிலும் தமிழ் கோலோச்சுகிறது. இன்று தமிழை எழுத தெரியாத ஒரு தலைமுறை கூட அலைபேசியில் தமிழை தட்டச்சு செய்கிறது. உலகம் தழுவிய தமிழ் இளைய தலைமுறையினர் பலர் இப்பொழுது தமிழை தங்கள் தகவல் தொடர்புக்கான அனைத்து தளங்களிலும் பயன்படுத்துகின்றனர். கூகுள் தளத்தில் யூனிகோட் தமிழ் 99 தட்டச்சு, தமிழ் எழுத்துணரி OCR, தமிழ் சொல் பிழை திருத்தி ஸ்பெல் செக்கர், ஆங்கிலம் தமிழ் மொழி மாற்றி ஆட்டோ டிரான்ஸ்லேஷன் போன்ற பல வசதிகள் தமிழில் கிடைக்கிறது. இத்தனை மாற்றங்களும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திட்டமிட்டு காரியமாற்றிய ஐயா அனந்தகிருஷ்ணனின் செயலே காரணம். அவர் நடத்திய தமிழ் நெட் 99 இணைய மாநாடு தான் இத்தனைக்கும் அடிப்படை. ஐயாவின் பல உயரிய கல்வி பணிகளை விடவும் தன் தாய்மொழி தமிழுக்கு ஐயா ஆற்றிய இந்த பங்களிப்பை தான் மிக உயர்வாக தமிழ் மக்கள் கருதுகிறார்கள். ஒரு தொழில்நுட்ப புரட்சியில் தமிழ் பின்தங்கி விடாமல் முன்னோக்கி பாய்ந்து பயணிக்க மிக பெரிய உந்து சக்தியாக செயல்பட்டதில் ஐயாவின் பங்கு போற்றுதற்கரியது. இதோ அந்த மாநாட்டின் சில துளிகளை உங்கள் பார்வைக்கு ஒளி ஒலி காட்சியாக வைப்பதில் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறோம். விழாவில் பேசிய தமிழக முதல்வர் தமிழ் இணையத்தின் வளர்ச்சிக்கும் ஆய்வுப் பணிகளுக்கும் உதவும் பொருட்டு அரசின் சார்பில் ரூபாய் 5 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்வதாக அறிவித்தார். உலக தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என்றும் ஓராண்டில் தமிழகத்தில் 1000 சமுதாய இன்டர்நெட் மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார். வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் தமிழ் பயில்வதற்காக ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் என்ற இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கின்றோம். உலக தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் என்று அதற்கு உங்கள் அனுமதியோடு பெயர் சூட்டுகின்றேன். தமிழில் மென்பொருள் உருவாக்கும் வாய்ப்பை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக தமிழ் மென்பொருள் வளர்ச்சி நிதி, தமிழ் சாப்ட்வேர் ஃபண்ட் என்கிற நிதியை தமிழக அரசு உங்கள் அனுமதியோடு உருவாக்க இருக்கின்றது. தமிழ் மென்பொருள் உருவாக்குவதற்கு தனியார்களை மாத்திரம் நம்பியிராமல் அதில் பல்கலைக்கழகங்களும் கல்லூரிகளும் தங்கள் பங்கினை செலுத்த வேண்டும் என்பதில் நாம் அக்கறை கொண்டுள்ளோம். தமிழின் வளர்ச்சியை இணையத்தில் மேம்படுத்தும் பொருட்டு தமிழ் பேச்சு செயலாக்கம் வாய்ஸ் ப்ராசஸிங், தமிழ் கையெழுத்து செயலாக்கம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராசஸிங், ஒலிவழி எழுத்துரு அறிதல் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன், இணையத்தின் வலையை தமிழிலேயே தேடி அறிய செயலாக்கம் வெப் பிரவுசிங்,
மற்றும் மல்டிமீடியா போன்ற மென்பொருள்களில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி ரீஜனல் பொறியியல் கல்லூரி ஆகியவைகளில் 3 ஆய்வு இருக்கைகள் சேர் உருவாக்கப்படும். தமிழ் இணையத்தின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஆய்வுகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள தமிழ் இன்டர்நெட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஒன்று உருவாக்கப்படும். ஆக இத்தகைய பணிகளை எல்லாம் மேற்கொள்ள தமிழக அரசின் சார்பில் 5 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆய்வுகளில் ஈடுபடுவது, உலக தமிழ் இணைய கருத்தரங்க மாநாட்டை ஒவ்வொரு முறையும் நடத்துவது என பல்வேறு தீர்மானங்களை தகவல் தொழில்நுட்ப துணை குழுவின் தலைவர் திரு M.ANANDAKRISHNAN பரிந்துரைத்தார். இது மிக முக்கியமான தமிழை கணிப்பொறியில் உள்ளிடுவதற்கும் அதன் நினைவகத்தில் அதை பதித்துக் கொள்வதற்கும் உள்ள ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான முடிவு என்று நான் கருதுவேன். அந்த விதத்தில் இந்த மாநாடு சரித்திர பிரசித்தி பெற்றது என்று சொல்ல வேண்டும். எதிர்காலத்தில் தமிழ் மிக விரைவில் மற்ற இந்திய மொழிகளை காட்டிலும் மிக விரைவில் தமிழின் ஆதிக்கம் அதிகமாகும் என்று சொல்வேன். தமிழின் மூலம் பல இலக்கியங்களை அணுக முடியும், பல செவ்விலக்கியங்களை அணுக முடியும். ஆனால் தமிழிலோ சுமார் 350 மென்பொருட்களும் ஒவ்வொரு விதமான வடிவ குறியீட்டு முறையும் இதுவரை பின்பற்றப்படுகிறது. இவற்றை மாற்றி ஒரே குறியீட்டு வடிவம், ஒரே விசைப்பலகை என பொதுமைப்படுத்தும் பணியைத்தான் தமிழ் இணையம் 99 மூலம் தமிழக அரசு துவக்கி வைத்துள்ளது. தமிழ் மக்கள் பல வகைகளில் வலிமை பெறுவதற்கு அடித்தளம் அமைக்கின்ற ஒரு ஆரம்ப முயற்சியாக இந்த தமிழ் இணைய மாநாடு அமைந்திருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் தகவல் என்பதுதான் பலம் தரக்கூடியது. இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பவர். தமிழ் பேச மட்டும் தெரியும், ஆனால் எழுத தெரியாது என்கின்ற ஒரு தலைமுறை கூட இனிமேல் கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி தமிழில் எழுத முடியும் என்கின்ற வகையில் அதற்கு ஏற்ப அந்த விசைப்பலகை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகமெங்கும் இருக்கிற தமிழர்கள் அவரவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே தமிழ் கற்றுக்கொள்வதற்கு வசதியாக ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மானசீக பல்கலைக்கழகம் ஒன்று அதற்கான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த தமிழ் இணைய மாநாடு பல விதங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. தமிழர்களுடைய வரலாற்றில் ஒரு திருப்பு முனையானது. இன்னும் சில காலங்களில் தமிழ் ஒரு உலக மொழியாக வளர்வதற்கான எல்லா முயற்சிகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இனிமேல் தமிழர்களின் நல்ல காலம் வருகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். Dr. Ramamurthy Anandakrishnan will present the memento to Mr. Tukaram. Thank you, sir. Thiru Ramamurthy Anandakrishnan will present the memento to Thiru Arun Mahiran. Thank you, sir. Mr. Satyan Anandakrishnan will present the memento to Mr. Theodore Bhaskaran. Thank you, sir. Dr. Sridhar Anandakrishnan will present the memento to Professor Ved Prakash. Mr. Arun Anandakrishnan, grandson of Dr. Anandakrishnan, will present the memento to Professor Sadik.